We'll start our evening by a prayer, and may I invite, j'invite Père Claude Roux, recteur de l'Oratoire Saint-Joseph, pour la bénédiction. Père Dieu de l'univers, en Jésus-Christ, tu nous appelles à témoigner ensemble de ta présence et ton amour dans le monde. On te rend grâce, on te demande de nous bénir. We ask you, Lord, to bless our efforts to continue to work together to make you better known and loved in our world. We ask you to bless this gathering, that by our common sharing, we can come closer to one another and more capable to understand what you call us to be. Bénis-nous, Seigneur, bénis ce repas qui nous rassemble, tous ceux et celles qui ont travaillé pour réaliser cette belle rencontre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ladies and gentlemen, it's always an honor to see somebody from our community shining up, and here tonight, it's a pleasure to have Mr. Karim Boulos, the municipal councillor and a candidate for Ville de Montréal municipal elections coming soon. Mr. Karim Boulos is going to talk to us for a few minutes. Well, please welcome Mr. Karim Boulos. Thank you, Mr. Samuel. Bonsoir, mesdames et messieurs. Mr. Minister, Mr. Jason Kenney, Minister of Multiculturalism, Immigration and Citizenship, in the other order, Monsieur Pelletier, maire de la ville de Brassard, Madame Monique Worth, mairesse de l'arrondissement Pierrefonds, Monsieur Abdelmalik, président de ACCOM, distingués invités, chers amis. It's very nice to be here with you, and I was asked earlier on to speak a little bit about what it is that I do and how I got to where I got, and what our community can do to get involved and participate more fully in North American, Canadian, Quebec, and in my case, Montreal, or any municipality at a political level. Now, I came here very young. I came like many of you came with your children. My parents immigrated when I was 6. I ended up in Montreal at the age of 9, and my parents, first thing my father did was he went out and bought me hockey equipment. It's the first thing we did. Hockey, put skates on my feet, and I went out and I skated on my ankles for 5 years. I was falling over, and my father said, one thing you have to understand, we don't know this game. This is not how we did things in Egypt, but you need to learn if you're going to make a life for yourself in this place. He told me to get involved. He put me in scouting. I took part in activities at school. I was involved in aquatics for many years. I know some of you through my past years as a swimming coach and instructor. And the one message he kept repeating was, you've got to get involved. And I look out here and I look at the number of successful people in our community. It makes me very proud. It's an honor to be an Egyptian-born Canadian who takes his Canadian citizenship very, very, very seriously and with great pride. But I understand my roots the way you understand yours, and your children, despite the adolescent outbreaks and all the craziness that I'm sure they're putting you through, the way my daughter is putting me through hers. I think they need to know that there is something greater than themselves, and the society that we're in is one that requires us to be involved. Now, I always tell my assistants or the people around me, you have a choice. The future is undecided. You decide today whether or not you're going to participate in the activity, or you're simply going to observe. It is from my humble opinion and my perspective, that I have seen our community observe successfully, with a lot of business people, successful professionals, successful academics, successful people who've contributed to society in their own way, but have not integrated fully, not assimilated, integrated, and taken full advantage of what this great country has to offer us. I feel that, I can't believe that in 2005, in the last election, I was the first Egyptian-born person to ever sit on municipal council. The first from our community. I mean, that doesn't make sense. I think it's time that was nice. I think it's time for others to follow and others to surpass. And it's by encouraging your children to participate. It can be politically, it can be professionally, get involved in associations,
take part in community gatherings, make a difference to your community beyond our community. This is a wonderful place, and I'm very honored to be here with you tonight. But I'd like to see all of us integrated in other activities that are going on outside of this immediate circle. And so, I mean, if that's one message I can pass, I will have been successful this evening. You're all welcome to come and get involved, whether it be politically, whether it be community-wise. I'm sure that Mr. Kenny can share his wisdom with us as well. Madame Worth and Mr. Pelletier and myself, we may all be candidates very soon, right? Depends what happens. I know 3 of us are going to be candidates. We might have a 4th. Everyone's going to have activities going on. I'd like to see part of our Egyptian community and the Coptic community take part in these, and hopefully that we'll see more people at this level and more people in the decision-making seat. And I think that that would be the next step in our contribution and all the things that we bring to this host country. So I thank you very much for your attention. I'm not supposed to go over, I already went over my minutes, I'm sorry. Thank you very much for your warm welcome this evening, and please enjoy the rest of the night. Thank you very much, Mr. Boulos, for this enlightening message to our youth. And the following message. I'm going to have this message in Arabic first, and an English message will follow. السيدات والسادة الضيوف الأعزاء، أرجو أن تأذنوا لي ببعض الدقائق لنعرض عليكم أحد أهم المشاريع التي تقوم بها أكوم في الوقت الحالي، وهي الخدمات المقدمة لكبار السن في مجتمعنا. كما تعلمون فإن عدد المسنين في مجتمعنا يزداد وفي ازدياد مستمر، وحرصا من أكوم على أن تقدم للمسنين بعض الخدمات التي هم بحاجة إليها، قامت لجنة من مجلس الإدارة بالاشتراك مع المتطوعين في كنائسنا بإجراء استبيان وسؤال المسنين عن متطلباتهم الحالية، وتبين أن من أولها هي مشكلة التنقل والمواصلات، وذلك إما للتنقل للذهاب إلى الكنائس أو لتنظيم رحلات اليوم الواحد للترفيه عنهم، أو لمجرد الذهاب لتناول القهوة معا في مكان ما. لذلك قررت أكوم أن نعرض عليكم مشروع شراء ميني باص لخدمة كبار السن في مجتمعنا، حيث سيتم تنظيم جدول شهري لتقديم هذه الخدمة أسبوعيا بالتساوي ما بين مناطق التجمع ال4 حيث كنائسنا، وهي الساوث شور، ويست ايلاند، داون تاون ولافال. هذه الخدمة ستقدم من مجتمعنا إلى المسنين في مجتمعنا، ولتمويل هذا المشروع ستقوم أكوم بفتح حساب خاص لجمع التبرعات لهذا المشروع اعتبارا من الآن وحتى نهاية شهر يناير 2010، حيث إذا تم جمع المبلغ المطلوب وهو حوالي $80,000 ستقوم أكوم بتنفيذه، وإذا لم يتم جمع المبلغ فسترد جميع التبرعات بالكامل، مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس باستطاعة أكوم إصدار إيصالات الإعفاء الضريبي في الوقت الحالي، ولكننا بصدد تقديم الأوراق الرسمية لهذا الشأن، وستقدم الإيصالات للمتبرعين فور حصول أكوم على التصريح اللازم لإصدار الإيصالات. كما نود أن نعلمكم بأن الأعضاء المسجلين لدى أكوم سيكون من حقهم الحصول على نسخة كاملة من الحسابات الختامية لأكوم للإطلاع عليها في نهاية السنة المالية، وبالطبع سنقوم بإطلاعكم على تطورات هذا المشروع أولا بأول، إما عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.accom.ca أو عن طريق النشرة الدورية المطبوعة والتي سيتم إصدارها خلال الربع الأخير من العام الحالي 2009. نرجو أن يحوز هذا المشروع على اهتمامكم، ونتطلع لمشاركتكم الفعالة معنا لخدمة كبار السن في مجتمعنا، وشكرا.
Ladies and gentlemen, ACCOM's mission and objectives include providing services to the seniors of our community. And as you may have noticed, the number of seniors is constantly on the rise. ACCOM had a subcommittee in charge of senior services. They have conducted a survey to find out their immediate needs and requirements. On top of the list came the transportation issue. They require transportation to either go to church or on day trips for recreation purposes, or simply to go for a cup of coffee to socialize with the others. ACCOM decided to propose the project of buying a minibus for the transportation service of the seniors of our community, whereby a monthly schedule would be followed to equally serve the four main communities in the South Shore, the West Island, downtown, and Laval. This service is from our community to the seniors of our community, and in order to finance this project, ACCOM intends to keep all donations in a separate account from now until the end of January 2010. Should we obtain the required amount of approximately $80,000, we shall go ahead with the project. If not, all donations will be fully refunded, bearing in mind that ACCOM is not currently in a position to issue tax deduction receipts. However, we are in the process of applying for the permit to do so, and the receipts will be issued upon completion of the required formalities. Further, ACCOM registered members will have the right to obtain a copy of ACCOM's financial statement at the end of each financial year for their information. Furthermore, we shall keep you updated on the progress of this project primarily through ACCOM's website, www.accom.ca, or through our newsletter, which is due to be issued during the last quarter of 2009. We truly hope that this project will meet with your consideration, and we look forward to your active participation with ACCOM to serve the seniors of our community. Thank you very much. Ladies and gentlemen, it's now turn for Mr. Antoine Malik, the President of ACCOM, to address you tonight. Mr. Malik, thank you. Monsieur le ministre, Monseigneur, Madame la mairesse, Monsieur le maire, membres du clergé, chers amis, nous sommes très heureux de nous trouver aujourd'hui au sein d'une grande famille qui se retrouve sur le plan collectif. Comme vous le savez, sur le plan individuel, nous l'avons déjà dit, c'est écrit dans le message que vous avez entre les mains, que c'est une communauté dynamique, une communauté qui a très bien réussi dans son pays d'accueil, et c'est une communauté qui s'est bien intégrée. Et il était temps que cette communauté se fasse entendre sur la scène politique et sociale canadienne et québécoise, et c'est notre rôle principal dans notre association, en réalité, je dois dire dans votre association, parce qu'elle appartient à tout le monde, elle n'appartient pas à quelqu'un en particulier. Comme vous le savez, c'est une association qui n'est pas religieuse, qui n'est pas politique, et ce n'est pas une association à caractère charitable. C'est une association à caractère social, politique social, mais au niveau strictement du Canada et du Québec. Ce que ACCOM est en train de faire et ce que ACCOM va continuer de faire, ce que nous sommes en train de faire, vous le savez, le dossier du cours d'éthique et de culture religieuse, vous savez que nous sommes très impliqués au niveau du Québec. Et à cause de notre implication dans ce dossier,
Le nom des Coptes orthodoxes est connu à travers le Québec dans les médias, écrits, parlés et vus. Le nom des Coptes orthodoxes est connu dans les régions du Québec parce que nous avons des réunions avec les parents de toutes les régions du Québec. Vous avez vu, il y avait des photos prises en avril dernier. Plusieurs parmi vous étaient avec nous à Drummondville. Les pères Bichoy et Antonios étaient là. Et ce dossier, particulièrement ce dossier, a une importance capitale pour l'avenir du Québec. Ce n'est pas simplement une question d'un cours qui se donne comme n'importe quel autre cours dans l'horaire régulier de l'école. Vous avez peut-être vu dans les journaux que la Cour supérieure de Drummondville a rejeté la demande faite par les parents, c'était un couple de parents, qui avait présenté la cause devant la Cour de Drummondville. Il y a 2 autres causes en suspens. Le collège Loyola et à Granby, il y a aussi une autre cause devant la Cour de Granby. Ce n'est pas parce que la cause a été rejetée par une cour que nous avons baissé les bras. Nous continuons à travailler en concert avec plusieurs autres organismes, avec par exemple l'Association des parents catholiques du Québec, avec la Coalition pour la liberté en éducation. Nous avons rencontré il y a à peu près 2 semaines les évêques représentants de l'Assemblée des évêques du Québec, qui sont en contact direct avec la ministre de l'Éducation, Michel Courchel. C'est un dossier à suivre, et ce que je vous demande ce soir, pour nous aider dans ce dossier, nous avons besoin d'arguments de plus en plus solides. Ces arguments doivent venir de la salle de classe. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous que dans ce cours, en secondaire 2, à des enfants de 13-14 ans, ce papier que j'ai en main, c'est une copie d'un cahier d'exercice que les élèves ont entre les mains. Je vais vous dire simplement un exemple, pour vous montrer jusqu'à quel point ce cours n'est pas un simple cours dans une grille d'horaire. C'est un cours qui touche le cœur de la société québécoise, de la prochaine génération, dans plusieurs aspects. L'exemple est le suivant. On demande à l'élève de préciser son identité sexuelle. Il n'y a pas de problème jusque-là, masculin ou féminin. On propose comme choix aux enfants. L'enfant a 3 choix devant lui. Je suis un garçon, je suis une fille, et le 3e choix, je ne sais pas encore. Ça fait rire, mais si vous pensez sérieusement, parce que ceux qui ont écrit ça, ce ne sont pas des idiots, ils ont un objectif. Ceux qui ont écrit cela, ils visent quoi? Ils visent à légitimer l'homosexualité, que ça devienne quelque chose de légitime, que les prochaines générations, quand elles parlent de cela, c'est un fait accompli. C'est ça qui est visé. Et on enseigne ça aux élèves. Les portes fermées. Les parents ne savent rien. Ça, c'est juste un petit exemple. Il y a un couple de parents qui n'est pas là ce soir. Au mois de mars, qui sont venus chez moi pour me montrer un test de 4e secondaire dans une école privée du West Island. Le test, je ne peux pas vous dire ce qu'il y avait là-dedans. Du premier au dernier mot, ce test n'a qu'un seul qualificatif. C'est un test pornographique, dans tous les sens du mot. Je ne sais pas si quelques-uns ici ont vu ce test circuler, je n'en sais rien. Ça, c'est un autre exemple, mais je ne vais pas parler beaucoup du cours ce soir parce que j'ai beaucoup d'autres points. Donc, ce que je vous demande, s'il vous plaît, donnez-nous des arguments du quotidien de votre enfant.
Quand vous trouvez quelque chose qui est choquante, ne la laissez pas passer. Parce que si vous faites cela, inutile de se plaindre, inutile de se battre. Nous ne pouvons pas faire grand-chose sans les parents, qui sont les premiers concernés. Un autre dossier de ACCOM, les nouveaux arrivants, de plus en plus, on nous appelle, et nous avons un comité responsable de cela, et nous allons les recevoir à l'aéroport. Nous essayons de trouver un logis. Vous savez, les premières journées demandent beaucoup de préparatifs, et sur le plan pratique et sur le plan psychologique. Et nous sommes là pour cela. La semaine prochaine, nous allons envoyer une lettre à l'ambassadeur du Canada au Caire, lui disant ce que nous faisons et lui donnant l'adresse de notre site internet sur lequel il y a beaucoup d'informations qui peuvent aider les immigrants. Donc l'immigrant, ou bien les migrants dans ces conditions-là, avant d'arriver ici, il peut aller sur notre site, si l'ambassade veut bien publiciser ce site chez elle, et l'immigrant pourra trouver des réponses à ces questions, sinon il pourra communiquer avec nous par email, par courriel, et cela nous fera plaisir de l'aider. De cette façon-là, nous lui présentons un service, et en même temps, nous aidons les différents ministères ici, au lieu de recevoir un nombre très grand de questionnements, nous pourrons peut-être nous aussi aider de cette façon-là. Nous donnons beaucoup de conseils dans le domaine de l'éducation. Les parents qui viennent, la toute première chose, nos enfants, ils ne sont pas au courant nécessairement de la loi 101, la question des classes d'accueil, ils ont des appréhensions, ils ne comprennent pas le système et cela nous fait plaisir toujours de leur expliquer comment ça fonctionne, de les tranquilliser et aussi de les diriger vers les commissions scolaires et vers les différents départements du ministère de l'Éducation qui peuvent répondre à leurs questionnements. Nous avons aussi, comme je l'ai mentionné, notre site internet accom.ca. Tout simplement, c'est accom.ca. Il est en construction. Le côté anglais fonctionne assez bien, le côté français, il y a encore du travail à faire. Mais vous comprendrez que l'exécutif de ACCOM, ce sont des bénévoles que je salue ce soir en votre nom. Je remercie ces gens-là du cœur qu'ils mettent. Beaucoup de cœur, beaucoup d'ouvrages, et si jamais vous assistez à une des réunions mensuelles, vous allez comprendre que ce que je dis est au-deçà de la réalité. Il faut voir comment est-ce que ces gens-là s'impliquent vraiment. Je tiens à saluer notre vice-président Adel Boulos, notre secrétaire général et notre maître de cérémonie de ce soir, Henny Samuel, notre trésorier Adel Manoua, Madame Diana Angelo, administratrice, Monsieur Nabil Kirolos, administrateur, et Monsieur Bassoum, qui se trouve actuellement en Égypte, administrateur également. L'année dernière, vous avez vu avec nous une jeune demoiselle, Christine Ibrahim, qui demain commence un nouvel emploi dans l'administration du ministère des Affaires étrangères à Ottawa. Il paraît que chaque année, il y a quelqu'un qui nous quitte pour aller ailleurs. L'année dernière, c'était Madame Costandi qui est allée en Floride. Cette année, c'est Mademoiselle Ibrahim qui va à Ottawa. Diana, tu restes avec nous l'année prochaine. Bon. Dans le futur, nous continuons bien sûr ces dossiers. Ce sont des dossiers qui ne sont pas limités dans le temps, à l'exception du dossier du cours d'éthique et de culture religieuse. Mais les autres dossiers, c'est des dossiers qui continuent. Nous avons aussi l'intention, l'année prochaine, durant cette année qui commence, d'organiser des conférences
pas dans des salles aussi grandes que cela, mais des conférences avec des spécialistes et des professionnels du monde de l'éducation et de la santé. Ce sont des sujets qui nous tiennent tous à cœur, ce sont toujours des sujets d'actualité, et je pense que nous gagnerons à rencontrer ces gens-là, et ce sera ce genre de soirée où il y aura de l'interaction. Aussi, de temps en temps, lorsque ce sera possible, nous inviterons des députés du monde politique, de tous les partis politiques, qui auront la chance, qui auront l'occasion de s'expliquer devant vous, de répondre à vos questions. Et je pense que de cette façon-là, nous sommes en train de tisser des liens très importants avec la communauté dans son ensemble, au niveau politique et non politique. Ce qui nous intéresse dans ACCOM, ce n'est pas simplement les services dont je viens de parler. Même si ça prend du temps, ce n'est pas difficile. Ce qui nous intéresse surtout, c'est les prochaines générations. Qu'est-ce que nous préparons comme communauté pour nos enfants et petits-enfants? C'est ça notre contribution. Nous y croyons profondément et nous savons qu'il faudra s'impliquer à tous les niveaux pour que nous laissions nos empreintes sur cette société que nous avons choisie, que nous avons aimée et que nous voulons garder avec ses valeurs chrétiennes dans le respect des autres religions, que nous voulons garder dans ces valeurs chrétiennes, c'est notre meilleur héritage que nous pouvons laisser à nos enfants et nos petits-enfants. Pour cela, il faut agir de façon concrète. Et il faut aller voir les gens qui partagent avec nous les mêmes valeurs, les mêmes visées, les mêmes objectifs. Et dans un pays démocratique, on ne peut pas être à la marge de la vie politique du pays. C'est là où se prennent les décisions, c'est là où la société de demain est bâtie à partir d'aujourd'hui. L'exécutif de ACCOM a étudié cette question, a débattu beaucoup cette question-là, et est arrivé à voter à l'unanimité une résolution qui appuie, lors des prochaines élections fédérales, le Parti conservateur. Et cela pour plus d'une raison. Avant de donner les raisons, j'aimerais ici ouvrir une parenthèse. Nous, comme communauté, nous, comme ACCOM, nous avons seulement des amis partout. Nous n'avons pas d'ennemis, nous n'avons pas de secrets. Ce que nous disons ici, nous le disons entre nous, nous le disons partout. Notre choix pour les prochaines élections s'appuie sur plusieurs points. Exemple, la question du mariage gay, la position du Parti conservateur. Stephen Harper, depuis qu'il était dans l'opposition, avait fait circuler une pétition contre cela. Cette pétition, plusieurs d'entre vous l'ont signée. Je me rappelle moi-même, je l'avais présentée au député libéral, puisque c'était le gouvernement libéral qui était à Ottawa en ce temps-là. 442 personnes d'entre vous ont signé cette pétition. Et là encore, vous me permettez une parenthèse. Il y aura plusieurs parenthèses. C'est parce que malheureusement, nous vivons dans une société qui souvent mélange tout. Et c'est à cause de cela que plusieurs restent la bouche fermée. Je pense qu'il est temps de dire les choses poliment, dans le respect de toutes les ethnies et dans le respect de toute religion et dans le respect de toute croyance. Mais cela ne nous empêche pas d'afficher nous aussi notre point de vue, nos convictions. Le mariage gay, nous ne jugeons pas les homosexuels. Notre Seigneur ne nous a pas appris à juger,
Mais il nous a appris à ne point juger et à ne pas accepter. C'est ce que nous faisons. Nous n'acceptons pas cela. Le Parti conservateur même si déjà la loi était déjà passée avec le Parti libéral, le Parti conservateur est revenu à la charge, mais comme c'était un vote libre, et ce vote est passé. Bon. Les défilés gays, nous comprenons mal qu'ils soient financés par les deniers publics. C'est ce que deux partis, je ne nommerai pas de partis, je ne suis pas ici pour parler de partis. Deux partis politiques à Ottawa voulaient faire que les défilés gays soient subventionnés. Stephen Harper a refusé. Les deux chefs de ces deux partis ont pris la tête de ces défilés. L'invitation a été adressée au Premier ministre Stephen Harper, qui a aussi refusé. Et pourtant, il faut comprendre que c'est un parti minoritaire et que la tentation est grande pour aller de là où se trouve une certaine popularité. Ça, c'est un autre point pour lequel ACCOM donne son choix au Parti conservateur, c'est qu'il y a deux sortes de politiciens. Il y a le politicien qui penche aux prochaines élections. Et il y a l'homme d'État qui pense à la prochaine génération. C'est ça, Stephen Harper. Actuellement, c'est un homme de valeur qui ne recherche pas la popularité dans des gestes que nous n'acceptons pas, malgré son gouvernement minoritaire. Autre point. Le Parti conservateur, d'après ce que nous lisons, c'est le seul parti désireux de prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire d'entrer au Canada ceux qui sont soupçonnés de lien avec les terroristes et ceux, même s'ils ont la nationalité canadienne. Et nous saluons cela. Autre point. Vous allez simplement m'excuser si je dis ces points-là. Je ne suis pas en train de vendre le Parti conservateur. Absolument pas. Mais il faut que je vous explique pourquoi est-ce que l'exécutif a choisi cela et pourquoi est-ce qu'il a voté unanimement cette résolution. Un autre point, le Parti conservateur, pour lui, la notion du bien et du mal existe. Aujourd'hui, parler du bien et du mal, ça fait sourire les gens. N'ont pas peur dans le Parti conservateur d'afficher cela. Contrairement à tous les autres partis, le Parti conservateur, il fait référence à Dieu dans ses discours, dans plusieurs de ses discours. Chers amis, lorsqu'on a quitté notre pays pour venir ici, je vais parler de moi-même, mais je pense que c'est la même chose pour tous. Je pensais que je venais dans un pays chrétien. Et aujourd'hui, pour parler de Dieu au Québec, c'est comme si on était des gens arriérés. C'est comme si c'était un blasphème pour l'intelligence humaine. Bien, nous respectons le parti qui parle de Dieu, qui invoque le nom de Dieu. Et nous n'avons pas entendu un autre parti que le conservateur le faire dans certains de ses discours. Il est très facile, comme je disais tout à l'heure, d'être populaire dans ses décisions pour gagner des votes. Mais encore une fois, là, ce n'est pas l'identité d'un homme d'État. C'est plutôt un politicien. Alors,
Si on regarde par exemple le Parti conservateur qui veut augmenter l'âge du consentement sexuel de 14 à 16 ans. Pourquoi? Et quelles conséquences? Cela aura pour conséquence de réduire le nombre de grossesses non désirées et du même coup réduire le nombre d'avortements. Et on sait que le Québec est champion dans cela. Alors, voilà une autre mesure. Sur le plan international, il y a d'autres points, je vais sauter. Sur le plan international, la présence canadienne en Afghanistan. Beaucoup disent le Canada a toujours été, depuis 1956, un représentant mondial de la paix avec les forces de l'ONU. Oui, mais le Canada aussi, dans la Deuxième Guerre mondiale, a envoyé ses enfants. Par milliers, ils ont été tués pour la paix. En Afghanistan, nos enfants, nos frères, nos sœurs sont en train de se faire tuer pour la paix. Ce n'est pas pour faire la guerre. On ne fait pas la guerre comme pays démocratique pour faire la guerre. On fait la guerre pour éviter une guerre pire encore. Ce qui se passe en Afghanistan s'inscrit dans un projet de politique internationale au centre duquel, au centre de ce projet-là, trône l'idée des dangers qui menacent la paix du monde et plus particulièrement, et ça c'est un point très important, les valeurs de l'Occident qui doit réagir sans ambiguïté. Et le Canada est là. Dernier point sur le plan international, il y a plusieurs pays qui revendiquent la mer du Nord dans l'Arctique. Le Parti conservateur, comme la Russie, le Japon, la Chine et même les États-Unis. Pas de façon tout à fait claire, mais ils le font. Et le Canada, avec M. Stephen Harper, et on l'a entendu souvent, il a revendiqué clairement ces territoires comme territoires canadiens. Et nous avons des sous-marins qui existent là-bas. Chers amis, on va passer du plan fédéral au plan provincial, parce que c'est là où nous vivons, le Québec. Le Québec, terre d'accueil, comme le reste du Canada, de tolérance, de justice, d'égalité, d'entraide, nous trouvons que le Québec, surtout le Québec, est en train, calmement, mais sûrement, de vivre des moments difficiles sur le plan démographique. Vous savez, un pays peut traverser plusieurs crises économiques et autres, mais ça demeure une crise. Mais là, c'est un danger. C'est un danger démographique. Et ce n'est pas des interprétations personnelles, je vais vous donner des chiffres dans quelques instants. Des chiffres canadiens. Selon un journal de Montréal, entre 2001 et 2017, donc sur une période de 16 ans, la communauté musulmane aura augmenté dans l'ordre de 150%, pour arriver en 2017 à un total d'à peu près 228 000 personnes. Pendant ce même laps de temps, ces 16 ans, les chrétiens auront augmenté de 10%. Je ne parle pas ici de religion, je parle de démographie. Si la tendance se maintient, comme on le dit à Radio-Canada, on va essayer de nous projeter dans le futur et aller en l'an 2030-2035. Et on peut imaginer cette société majoritairement musulmane. Conséquence à cela, nos valeurs occidentales chrétiennes ne seront pas là.
comme aujourd'hui. Donc cette société ne sera pas la société que nous connaissons actuellement et certainement pas celle que nous voulons léguer à nos petits-enfants et les petits-enfants de nos petits-enfants. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un pays démocratique. Le nombre est roi. Plus on est nombreux, plus on a un poids politique, on se fait élire, on devient législateur et la suite est connue. Nous avons vécu ça dans nos pays. L'Égypte, il y a à peu près 14 siècles, était chrétienne. Le Liban, il n'y a pas si longtemps, était chrétien. Le Québec, à cause de cette réalité démographique, est en train de se diriger dans la même ligne. Il y a 3 éléments. Le premier, la dénatalité, le manque d'enfants au Québec, même s'il y a quelquefois il y a des petites poussées ici et là. 2, l'immigration. 3, le haut taux de natalité dans la communauté musulmane, toutes nationalités confondues. Et il faut que nous parlions de cela dans le respect de l'islam. Je ne touche pas à la religion, je ne touche pas à la croyance. La croyance appartient à chacun tout seul. Je ne me considère pas mieux qu'un musulman, ou mieux qu'un juif, ou mieux qu'un bouddhiste, absolument pas. Mais nous voulons que ce pays que nous aimons, que ce pays que nous chérissons, que ce pays dans lequel nous avons vu grandir nos enfants, ce pays, nous voulons le voir tel qu'il est pour nos petits-enfants, pour les générations qui viennent. Et pour cela, nous avons une implication à faire. Mais il faut le faire de façon éclairée et intelligente. ACCOM, nous travaillons dans ce sens-là. Nous parlons avec les gens avec lesquels nous avons des communications. Nous leur disons exactement ce que je vous dis au micro. Et de plus en plus, les gens comprennent. Qu'est-ce qui va arriver après ça? Bon, je laisse cela aux législateurs. Mais notre rôle, c'est de parler, de sensibiliser et d'éclairer les gens autour de nous. Un dernier point qui est assez sensible, mais il faut absolument le corriger. Je dis bien corriger. En février dernier, en janvier ou février dernier, M. Jason Kenney était en Angleterre. Et il a donné des entrevues, parmi lesquelles une entrevue au Sun Media. Et ici, ça a été bien sûr rapporté dans les journaux, parce que il a coupé la subvention à une fédération qu'on appelle Fédération Canado-Arabe. Et le président de cette association, à travers les journaux, l'a insulté. Je ne peux pas répéter cette insulte, ni en privé, ni en public. Grosse insulte, dans les journaux. ACCOM a envoyé tout de suite au ministre une lettre d'appui et son conseiller régional m'a téléphoné pour me dire que la lettre a été envoyée au ministre à Londres même et qu'il l'avait appréciée. Ce que je veux dire par là, il faut appuyer les gens lorsque c'est le temps de les appuyer. Ce n'est pas parce que c'est un ministre ou c'est un cardinal ou c'est un prêtre, il a dit une chose, bon, fini, il a dit, non. Ces gens-là ont besoin de notre appui. Tout le temps, comme nous avons besoin de leur appui aussi. Et je m'arrête à cette fédération. Cette fédération s'appelle, ou bien, elle se donne le nom de Fédération Canado-Arabe. Jusqu'à avis contraire, nous, parce que nous parlons l'arabe, on nous considère comme des Arabes. Alors si on nous considère comme des Arabes, cette fédération, est-ce qu'elle nous a donné quoi que ce soit? Elle a reçu des millions. Est-ce qu'elle nous a donné un sou? Mais non. Mais alors, mais nous sommes des Arabes. Oui, mais vous êtes des chrétiens.
Et c'est ça la réalité. Ce n'est pas une fédération canado-arabe, c'est une fédération canado-islamique. Et il faut... S'ils se disent canado-islamiques et s'ils ont des subventions, ça ne nous regarde pas. Mais s'ils s'affichent comme canado-arabes pour leurrer le gouvernement, eh bien là, il faut dénoncer. C'est ce que nous avons fait à ACCOM. Nous sommes allés rencontrer le chef de cabinet que je salue, M. Agop Evereklian, qui est là. Et nous avons eu une rencontre de 65 minutes avec lui. Durant ces 65 minutes, on a parlé d'un seul sujet. On n'a pas parlé de subventions, on n'a pas parlé de dollars, on n'a rien dit excepté une seule chose. On veut laisser pour nos petits-enfants et les générations suivantes le Canada que nous connaissons actuellement intact et que nous avons des inquiétudes. C'est ça ce que nous sommes allés lui dire. Et c'est la chose la plus importante. Je termine toujours sur cette fédération. Le 1er juillet dernier, jour du Canada, lui, c'était un des vice-présidents de la Fédération canado-arabe. Qu'est-ce qu'il dit sur son site à lui, Internet? Il dit: en 742e journée de la fête du Canada, un vice-président de la Fédération canado-arabe qualifie le Canada d'État génocide. Pour lui, le Canada est un État génocide et il dit « j'ai honte d'être Canadien ». Le problème ici, il est libre de dire ce qu'il dit, mais le problème ici c'est quoi? C'est que les Canadiens qui ne savent pas que nous ne sommes pas arabes, parce que nous ne sommes pas arabes, nous sommes des Égyptiens. Géographiquement et historiquement, nous ne sommes pas arabes. Nous ne sommes pas de la presqu'île arabe. Nous n'avons rien contre les Arabes, nous n'avons rien contre X, Y ou Z, mais la réalité est la réalité. Ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même, c'est les livres d'histoire et de géographie qui le disent. Nous sommes arabophones, comme les Québécois sont francophones, le reste de l'anglais sont anglophones. Les Québécois ne sont pas français. Le reste du Canada n'est pas anglais. Les États-Unis ne sont pas anglais. Le Guatemala n'est pas l'Espagne. Ce sont des pays anglophones, francophones, hispanophones. Nous sommes arabophones, point. Et nous devons dire ça à tout le monde. Et ne comptez pas sur les médias pour faire ce genre d'éducation. Alors les Canadiens, quand ils lisent ce que ce monsieur dit, qu'il a honte d'être Canadien, que le Canada est un pays de génocide, et que nous n'expliquons pas aux Canadiens que nous sommes simplement arabophones, ces gens-là, ils vont nous mettre dans le même panier que ce monsieur. Et voilà une injustice que nous n'acceptons pas, mais c'est à nous. C'est à nous de faire le travail. C'est à nous de parler à nos collègues au travail, à nos amis, écrire dans les journaux, téléphoner aux talk shows s'il y en a, ainsi de suite. Ça va prendre du temps, oui, mais au moins nous aurons fait ce que nous devons faire. Et je vous remercie. Thank you very much, Mr. Mali, for this enlightening message. And I do hope that everyone here got the message
and everyone here will transmit the message. Ladies and gentlemen, despite his extremely, and I repeat, extremely busy schedule, the Honorable Mr. Jason Kenney, Minister of Citizenship, Immigration and Multiculturalism, opted to be with us tonight, and he did honor us with his presence tonight, and he has a message for you. But before that, there is a presentation to do. Mr. Kenny, may I please ask you to come forward to receive a token of appreciation for your presence tonight from ACCOM and the Egyptian community. May I call on Mr. Sabri Boulos, please? Sabri Boulos, on lui avait demandé, parce qu'il était en Égypte, et on lui avait demandé de choisir à son goût un cadeau. Et il a eu la gentillesse de nous apporter ce papyrus. Je ne sais pas. Merci beaucoup. Thank you very much, Monseigneur, Révérend Père, Monsieur le maire, Madame la mairesse, Monsieur le conseil municipal, Monsieur Malak, Mesdames et Messieurs. Massa al-Khair wa Firsa Saïda. I hope I didn't insult anyone inadvertently. And I know that yesterday is Coptic New Year, so Sana Kadika Saida. And I was very proud that I got my boss, the Prime Minister, to be the first Canadian Prime Minister to recognize Coptic New Year as a Canadian day that needs to be marked as part of our multicultural society. So he sends his greetings, and I'm here to extend the greetings of the Government of Canada to this annual event of l'Association Copte Orthodoxe du Montréal. Et j'aimerais commencer en disant que j'ai toujours eu un certain cœur, une certaine sensibilité pour cette communauté. For a very long time, I have had a special place in my heart for the Christians of the Middle East in general and the Coptic community in particular. And I admire this community because, like my friend Agop from the Armenian community, it is an example of a community that has maintained its fidelity, its determination to maintain its identity and its faith against centuries of persecution, of oppression, of violence. You have maintained a sense of dignity, of fidelity to the faith of your ancestors, going all the way back to the arrival in Egypt of St. Mark. And this is one of the world's great and ancient cultures, one that is not well enough known. And we know that even today, people face oppression, people face persecution, and even occasionally your brothers and sisters in faith face violence. We as Canadians all must always maintain our belief in freedom of conscience and in freedom of religion, and we must always speak out against acts of persecution, oppression, violence, and prejudice against people because of their faith, including when those acts happen against the Christian Copts of Egypt. I have had an opportunity to raise this issue
even with President Mubarak. In 2002, when I met him in Washington, D.C., and discussed with him the great tragedy that occurred in El Kosh, and called for a proper and complete investigation into the follow-through from that terrible event to ensure that the perpetrators were held to account. J'ai été très heureux à souhaiter la bienvenue au Canada au nom du gouvernement du Canada à votre pape, His Holiness Pope Shenouda, when he last visited Canada. I was delighted to welcome on behalf of the Government of Canada when he was in Toronto, and j'étais, comme vous savez, j'étais très chanceux d'avoir l'occasion à rencontrer le pape à nouveau une deuxième fois en mai de cette année au Caire, quand on a eu une discussion de 45 minutes. On a parlé de la situation de votre communauté en Égypte et on a parlé de la situation, le succès de la communauté copte ici au Canada. I was so overwhelmed by, first of all, His Holiness. We all know he's had challenges in his health, and that he's no longer a young man, but he is still incredibly young at heart. He still has that effervescent sense of humor, that joie de vivre, which fills the room and is an infectious example of true Christian joy. The fact and the way that he has embraced, in particular, the Coptic youth and their special vocation of leadership is truly visionary on his part. And he, through me, extended his very best to particularly all of the young people in the Coptic Orthodox Church in Canada. And I'm so pleased to see tonight so many young people, particularly so many young women, who are taking future leadership roles, I hope, in this community as representatives of the virtues that the Coptic identity is always manifest. While I was in the Middle East, I also took time to meet with my counterparts in the Egyptian government to raise issues of concern to ensure that that the Egyptian government understands that Canada expects that the rights of all Egyptians, regardless of their faith or background, are fully protected in law. And I also visited our embassy in Cairo and our immigration section because I wanted to pursue concerns that have been raised with me by the community about the treatment of Coptic and other Christian applicants for temporary and permanent resident visas to Canada. And I can assure you that I had some very fruitful meetings and discussions there, and I look forward to briefing your community at greater length and in greater detail about what I've discovered. Mais je suis ici ce soir pour, I should also say, while I was in the Middle East, while I was in the region, I also visited to Syria, to Damascus, in part because our government has launched a major project to provide refuge to thousands of Christians who have been bombed out of their homes, threatened, tortured, and faced unthinkable violence over the past several years in Iraq. And Monseigneur, je suis très heureux d'avoir votre présence au nom de la communauté chaldéenne, la communauté qui a fait face au tellement de la violence, des persécutions, c'est impensable. Les évêques, les prêtres, les femmes, les enfants, les hommes qui ont été torturés, qui ont été persécutés, qui ont perdu leur maison, les femmes qui ont été violées à cause de leur foi chrétienne en Irak. Et nous pensons à ceux et celles qui ont toujours dans une position tellement difficile. Mais plusieurs dizaines de milliers de chrétiens de l'Irak ont décidé à quitter parce que c'est plus possible pour eux à rester là-bas. Et la plupart se sont installés en Syrie, au Jordanie, où ils
ils attendent l'occasion à réinstaller quelque part au monde d'un pays stable, d'un pays de respect, d'un pays qui va protéger leurs droits. Et donc, il y a quelques mois, en février, j'ai annoncé que le Canada a augmenté énormément nos cibles pour rétablissement des réfugiés, surtout des réfugiés chrétiens de cette région, qui attendent... Et nous allons accepter cette année, et en 2010, et à nouveau en 2011, 3800 réfugiés de cette région, majoritairement les chrétiens irakiens. Et ça, c'est le plus grand chiffre le plus grand cible pour le rétablissement des réfugiés irakiens au monde, de n'importe quel pays au monde. Ça, c'est un exemple de la générosité du Canada envers les gens qui ont besoin de notre protection. Et on est ici pour eux. Dans ce sens-là, j'aimerais encourager la communauté copte à penser à la possibilité de coopérer avec notre ministère pour souhaiter la bienvenue, pour donner une occasion de rétablissement pour certains de ces réfugiés dans le cadre de programmes de parrainage de réfugiés privés. Parce qu'on a besoin des églises, des paroisses, des communautés, des familles qui ont les ressources pour souhaiter la bienvenue à ces gens-là, pour qu'on puisse accepter les 3800 par année. And so I'm asking all of the churches and parishes and other communities to consider ways that they can partner with our ministry to accept as privately sponsored refugees, these people who cannot go home. Je sais qu'il y a certains leaders de l'Église chrétienne au Moyen-Orient qui sont opposés, qui s'opposent au rétablissement des chrétiens aux pays occidentaux comme le Canada. Mais, mesdames et messieurs, ces gens-là ont déjà décidé qu'ils ne pouvaient pas rester en Irak. Ils ont déjà décidé à quitter. Ils vivent maintenant dans des conditions très tendues et très difficiles. Et on est là. We are giving true expression to Canada's best values by opening our doors, as Canada always has, as we did to the Indo-Chinese Vietnamese refugees in 1979. And so I encourage you, please, to consider ways that you can express your practical generosity by considering sponsorships for some of these people who have lost everything. I spent several hours in the refugee camp in Syria of the United Nations, listening to interviews, and I still have a hard time thinking about those interviews, thinking about the stories I heard, thinking about the parents who described how their daughter was raped, listening to parents talk about how their home was blown up, looking at a man who had lost his leg because of this hatred for Christians that had motivated this violence. And we have an obligation as human beings, as Canadians, and I submit that you have an obligation as Christians to do what you can to help these people to find a secure new home here in Canada. I don't want to speak too long, it's late. I want to simply say thank you to this community. Merci à cette communauté de tout ce que vous avez fait pour le Canada. Parce que vous, la communauté copte n'est pas une communauté énorme. C'est une communauté de peut-être au niveau national environ 100 000 Canadiens d'origine copte. Donc vous êtes une communauté importante dans la diversité de notre société pluraliste. Mais vous portez certaines vertus importantes. You are teaching us reminding us about important values. You know, you remind us about the importance of freedom of religion and freedom of conscience, virtues that we perhaps too easily take for granted in Canada. You know,
this is something that we must treasure, the virtue of freedom, the value of freedom of religion and freedom of conscience. And Mr. Malek mentioned this with respect to education. You know that it's in the United Nations Declaration on Human Rights. It says that parents have a primary right to determine the nature of their child's education consistent with their conscience. That is to say, parents come before the state when it comes to the education of children, and the state must respect the rights and convictions of parents when it comes to teaching their children. That is a virtue that is a value that you are reminding us of in our society. You are reminding us about, and I'll be politically incorrect here, parce que je suis toujours incorrect, politically incorrect. And maybe this is becoming a thought crime in some parts of Canada to say this as a politician. I said it though auprès du congrès eucharistique de l'Église catholique qui se déroulait à Québec l'année dernière. C'est un fait historique que vous rappelez pour tous les Canadiens que c'est un pays avec les racines, avec un patrimoine chrétien. And we shouldn't be ashamed of saying that. That is not to say that Canada does not welcome people of all different backgrounds, which is to the contrary. It's precisely because of those who went before us in this country that built it, who came from a Christian faith, that we have developed this incredible openness, this generosity to the rest of the world, to people of all backgrounds and all faiths. The virtue of our pluralism in Canada is not disconnected from the Christian roots of our history. And that is something not to be lost and forgotten about and diminished and buried in layers of political correctness. It's something to be remembered and celebrated as a positive element of our history. You also remind us of the virtue and the value of patriotism, of devotion to Canadian values. I see dans le dépliant pour l'association, vous dites que dans tous les domaines et débats de la vie quotidienne, politique, économique, sociale, sportive, militaire, scientifique, juridique, médiatique, etc., nous avons l'obligation d'y laisser nos empreintes. Notre mission est un devoir collectif dont la réussite dépend principalement de notre degré de conviction et de notre niveau d'implication. On appelle cela aimer son pays. And you declare as one of your objectives to encourage the Coptic Orthodox youth to actively participate in the political arena in Canada and Quebec. Ladies and gentlemen, I had the chance with great opportunity as the Minister for Multiculturalism to visit with the full diversity of our cultural communities, from Halifax, from St. John's, Newfoundland to Victoria. I just came from Toronto this afternoon where I attended, I think, 22 events in culture. I was in a Sikh Gurdwara 4 hours ago in Toronto and meeting with friends from the Persian community before that and friends from the Jewish community before. I have an incredible aperçu on the diversity of our cultural communities. And I have to tell you, there are precious few events or organizations where I go to where communities speak about love of our country, aimer son pays. This is a value of patriotism which we too easily forget about in Canada. And this is a community that is reminding us about our the need for fidelity to our country and our country's values, and not just in brochures, but in practice. I've met here tonight, for instance, Peter Demian, who is a member of the Canadian Forces Reserves and the Canadian Grenadiers, who proudly wore this country's uniform in Bosnia, risking his life for Canada. I met the twins over here, Sam and Antonius Michael, who are members of the RCMP and the Montreal Police. Who are serving our country in the uniform of our police services. We have Kareem, who is the first elected Canadian of Coptic origin I know of anywhere, and a great example for others to follow. And I think it's about time that you took those kinds of examples of patriotic service, of public service, and do as you are and encourage young people to take
to take leadership. It's time that this community spoke with a stronger voice. It's time, for instance, that we had a Coptic Canadian as a member of Parliament, don't you think? I have to admit, Mr. Malik, I was hoping that would be Christina Ibrahim. She's gone to the Ministry of Foreign Affairs now. I don't know what to do about that. But, ladies and gentlemen, you finally, let me say, you remind us about the importance of integration, as Kareem said. You remind us about the importance. I love that story, Kareem, about your dad strapping on the hockey skates. When you said that, I said, that's Canadian integration right there. Ladies and gentlemen, nous acceptons le niveau d'immigrants le plus élevé au monde de façon relative. À 0,8% de notre population par année. Ça veut dire un quart d'un million de nouveaux arrivants par année. C'est quelque chose d'incroyable, vraiment. Année après année. Cette année, quand la plupart des pays développés ont coupé leur cible pour l'immigration, le Canada a gardé notre cible parce que nous croyons dans le potentiel des immigrants à bâtir notre avenir et également à cause de le problème démographique auquel nous faisons face. We're not replacing our population, and so we need to welcome newcomers to build our future, and frankly, to pay our taxes in the future. But we need to be very deliberate about integration, because we've been pretty successful so far in building a diverse, open, tolerant society of mutual respect. But I say to you very sincerely, we cannot take that success for granted. We cannot take it for granted that it will continue forever in the future. We can look at other Western democracies that have seen social exclusion and alienation and radicalization and violence and even terrorism develop in their societies. We in Canada must not let that happen. We must put an emphasis on Canadian values. We must ensure that newcomers who arrive, and this is a priority that I'm putting in our program, in immigration, and in our multiculturalism program. You know, multiculturalism program used to be about celebrating our diversity. We don't need to do that anymore. We are a diverse society. It's an irredeemably positive fact about our country. It's not going to reverse. We are diverse. That's great. It's part of what we are. But we need to go deeper than that. Rather than just politicians talking about diversity, we also need to talk about social cohesion. We also need to talk about ensuring that all of these different communities don't end up in cultural silos, in parallel communities, in ethnic enclaves. We don't want a Canada where children grow up in communities that more resemble their parents' country of origin than Canada. We want a Canada where people who arrive here can maintain and be proud of their background, their patrimony, their tradition, and their faith, but do so in a way that is consistent with our broader obligations to one another and our Canadian society. That means that we should take a no-exceptions approach to saying, for instance, that in Canada we believe in the equality of men and women, and that aberrant and brutal cultural practices like dilapidation and the so-called horror of honor killings. You cannot adopt cultural practice like that behind the guise of multiculturalism. We do have certain values in Canada, and those are not acceptable. So we need a multiculturalism that encourages people to celebrate what's best about their cultures, but which also says, to quote Prime Minister Tony Blair, you have a right to be different, but a duty to integrate. And this is a message I hear from your community very consistently. And I want to ask you to be partners with me in conveying this to other cultural communities. The importance about learning our values, respect for others' religions, respect for equality of men and women, respect for our basic democratic values, rooted in our history. I know that you will continue to do just that, and I want to thank you for the honor you've given me tonight. J'aimerais vous remercier de l'honneur que vous avez tenu de me donner ce soir, et je vous souhaite la bonne continuation. I wish this community to continue to go from strength to strength, and hopefully we'll see
more and more bright young Canadian Copts in our police services, in our armed services, in our elected office, so that this is a community that can bring the great values right into the public square where we need you. Thank you very much. Merci beaucoup. Ladies and gentlemen, good evening once again, and just a simple question. I wanted to take your opinion. Did you enjoy the music tonight? Well, the music tonight was courtesy of DJ Hani Takla. Hani is on my right here, and obviously he's known to a lot of you in the community. Thank you very much, Hani. He has been a great help. Well, during our dessert, I would like to invite Father Camille Ishaq. Father Camille Ishaq from the Syriac Orthodox Church, and he will bless us with 2 hymns. Thank you. Yeah. You know, we are here present with our brothers, Coptic Church, Armenian Church, Chaldean Church, Catholic Church. We are here one in Christ. And our church is Aramaic Church, Syriac Orthodox Church. They suffer also the same, like Chaldeans, like Armenian genocide also. In this occasion, I like to sing a special song for the Christian who suffer and genocide in Middle East in language, Syriac language of Jesus Christ. Aramaic language. مش عربي، سرياني، أرامي. لغة المسيح. Language of Jesus Christ. نحن مثلكم تعذبنا ودبحنا مثل الأرمن، مثل الكلدان. السريان كثير قدموا أيضا ضحايا في الشرق الأوسط. وإن شاء الله نعيش من اليوم بعد بسلام. وين ما بنكون لازم نعيش بسلام ونمارس ديننا الحقيقي المسيحي بكل محبة مثل ما نحن بنحب كل العالم. هدن شمشو من مثيق التكبار اجرث الطبثار شطرت لعام ويا اجرث شجرات لعام ويا هدن حشمشا من مثيق التكبار اجرث الطبثار شطرات لعام ويار اجرث الطبثار
شذرات نعم ويا حافظنا لك ساقي وينه هي بنحكي فيها انه بنقول فيها نحن كلنا ابناء كنيسه واحده. الكنيسه طبعا المسيحيه المشرقيه الكلدانيه والسريانيه والقبطيه وكل الكنائس، نحن ابناء الشهداء، ابناء كنيسه واحده، ابناء المسيح. هلا رح اقول لكم شيء بالعربي شوي مشان تفهموا شوي. يا حبيبي عربي تكرم عيني. عمال اكتشفك انا النهارده، بكتشفك النهارده. تونايت أنت يا من أمرت البحر والرياح فسكنت، تعال وامشي على أمواج قلبي فيهدأ. أنت يا من أمرت البحر والرياح فسكنت، تعال وامشي على أمواج قلبي فيهدأ ويطمئن كل ما بي، ويتاح لي أن أغمرك يا خيري الأوحاد، ويتاح لي أن أغمرك يا خيري الأوحاد، وأن أتأملك يا نور عيني، يا نور عيني، فلا تحجبك عني ظلمة خواطر القلقة، فلا تحجبك عني ظلمة خواطر القلقة، ولتحتمي نفسي يا رب في ظل جناحيك، ولتحتمي نفسي يا
في ظل جناحيك من وجه تجاري هذا الدهر ولتحتمي نفسي يا رب في ظل جناحيك ولتحتمي نفسي يا رب في ظل جناحيك من وجه تجاري هذا الدهر حتى إذا ما توارت في جوك العذب تتهلل فرحا تتهلل فرحا تتهلل فرحا تتهلل فرحا تتهلل فرحا وتقول إني أرقد بسلام هانئة أرقد بسلام هانئة في حضنك أنت يا من أمرت البحر والرياح فسكنت تعال وامشي على أمواج قلبي فيهدأ آمين. شكرا. متشكر. Thank you very much, Father Ishaq. Ladies and gentlemen, a proud member of our community will be our main speaker tonight, Dr. Sharif Emil, Associate Professor and Director, Division of Pediatric General Surgery, Montreal Children's Hospital, McGill University Healthcare, with a main question that he will give us an answer for: first-class citizenship, congenital or acquired. Dr. Sharif. Bonsoir, مساء الخير, good evening. Now I have to say that when I was asked to speak, I was not told that I would have to follow a charismatic president, an impressive minister, and a priest with a thundering voice. So I feel like my mission is exceptionally more difficult tonight. Monsignor Darmani, Reverend Fathers, Honorable Minister Jason Kenney, Madam Mayor, Mr. Mayor, Mr. President, and members of the Board of ACCOM, ladies and gentlemen. I have to say I am truly, truly honored to be here tonight, to be invited to join you, and especially after what we've heard during the past hour. I'm really humbled and privileged to be part of tonight. There is little left to say after what we have heard. And so maybe what I could do is take the concepts that we have been exposed to and bring them down a bit to a personal level that may apply to each one of us. For my story is actually similar to many stories in this room.
I moved from Egypt to North America when I was 17. I was educated in the US and then Canada, back to the US, back to Canada. And my voyage through life for the last 20-some years has been a voyage to education, becoming a physician, becoming a surgeon, but also a voyage through an understanding of citizenship. The citizenship that I was born with, and the citizenship that I ended up acquiring. I'm going to have to move back and forth a few times. I hope that doesn't distract you to forward my slides. So, I'm not a public figure. I'm not a politician. I'm actually a surgeon. I spend my days taking children from their parents, operating on them, and surrendering them back to their parents. It's a truly miraculous existence, one that I am very privileged to be able to do on a daily basis. And part of my daily routine when I wake up is to remember that without the opportunities I've had in North America, 7 to 8 years in Canada, and the last quarter century of my life, and the rest in the US, I would never have been able to arrive at this point. And also to understand that no matter how hard I had worked, or I had wanted to work, in the land of my birth, it would have been extremely unlikely for me to get the opportunities and arrive at the stature that I am at now. And that has very significant implications, as we had heard, in terms of what we can contribute back. To those whom much has been given, much will be expected. And I think we do tend to take a whole lot for granted, not just the native second, third generation Canadians who were born here, but the immigrant communities. And often after 20, 30 years, after a generation or two pass, these also become things that we take for granted, and we do not think through as much what we went through, or our families, or our parents, or our grandparents. And I think that is the essence of what we as a community can go back to. Now, I titled my words to create a title for this talk that may not be evident to many, and I know that for those of you who have been selling tickets, many have asked, what the heck is he going to speak about? What is congenital? What is first-class citizenship? What is this all about? Why is a physician talking to us about citizenship? Well, there actually are a lot of analogies between medicine and citizenship. And the words we use have tremendous power. And I think as a community, our first lesson is to learn how to use words. We heard two wonderful speeches tonight that aroused us. And the same content could have been delivered very differently and misunderstood. But that is the power of words. When words are used well, they have the power to move people. It's estimated that a medical student learns about 5,000 new words that they had never used before by the time they finish medical school. And usually by the time they finish residency or out into practice, they have learned 5,000 more. Without that power of words, without the power for me to be able to communicate with my resident during an operation and be able to train her how to operate and how to yield the power of the knife to make people better, nothing else we learn has value. We cannot communicate, we cannot share a language if we do not have that power of words. I don't know how many here followed the US elections. I'm a political addict, I have to admit. So there was not many debates that I had missed. There were not many meetings that I could go to and did not. And it struck me that in the Democratic primaries, where there were still 8 candidates running, and it was very unclear who was going to come out the winner, that they were actually all saying the same thing.
there really wasn't a whole lot of difference in policy. There was agreement on, I would say, 99% of all policies. But why did a man by a name that could not even be pronounced by the majority of Americans become president of the United States? Simple. The power of words. One of the ladies who worked in our medical records department, who had never voted in her life, was so excited at the time of the election, and she said, I cannot wait to vote for Barack Obama. And I said, well, what is it that you are most excited about? He said, well, what he's saying. And I said, well, what he's saying is all what the other 7 candidates are saying. What is it that stands out to you? And she said, he is saying it to me. He is saying it to me. I can look at him and feel like he is reaching to me. So the power of words should not be underestimated. And with that, let's just take a few minutes to explore what I mean by today's title. So, what is a first-class citizen? I mean, it's intuitive when we speak of a first class, there has to be a second class, a third class. And a first-class citizen, in my mind, my definition, is somebody who has the full rights of citizenship. I think we would all agree on that. That we share the same rights as our brothers and sisters who share our citizenship. Maybe what's not intuitive, and really the subject of what I want to speak about today, is that it is also a citizen who exercises the full range of responsibility. Because with citizenship, yes, they come rights, we all know that, but also come responsibilities. And a citizen who understands the rights, but does not exercise responsibilities, often relegates himself or herself to a different class of citizenship. You may have all seen the coverage in the last couple of weeks of the death of Teddy Kennedy, and regardless of where you stand on the political spectrum or the policies of the Kennedy family, one thing that had always impressed me about them from the time I was very young is that they were a family that understood that citizenship has a larger component than one's needs and cares. They were a very wealthy family. They did not need to get involved or sacrifice, and they made tremendous sacrifices. Sacrifices in life, sacrifices in exposure, and all types of things. But they understood that there is a value to doing a common good, to engaging in something beyond your everyday needs and wants. And Ted Kennedy put it best in his inauguration address when he asked people not to think of what their country can do for them, your rights, but what you could do for your country, your responsibilities. Now, let's get to the subtitle. What is congenital? In medicine, we call something congenital when one is born with it. You have no power over it. It's something you either inherit genetically, it's a malformation that you are unfortunate enough to be born with and needs to be corrected. It's something beyond your control. Acquired is something that happens later in life, and there are many things that are our own making. It's clear that if you smoke, you're most likely that you're going to acquire some type of heart disease. If you drink heavily, you will acquire some type of liver disease. And the same applies to citizenship. There is a congenital first-class citizenship, like one would enjoy in Canada and other democratic societies. And there's an acquired first-class citizenship, and I would say that this applies to most in this room. So for the next few minutes, let's get a bit more concrete
and go through a few steps that I believe are an exercise of first-class citizenship. The first thing is we have to continue to develop a sense of belonging. Now, I'm extremely proud of my heritage. I went to a high school class that had 75 students representing 25 different countries, and I was thrilled to have an Egyptian heritage. But that doesn't mean in any way that if you ask me today what society I really feel indebted and belonging to, that I'm going to answer you is to Egypt. It's not. I'm being very honest with you. If you were, in medicine, when we talk to students, we always say this, and we drive the students crazy. If you were to take nothing else from this, you gotta take this. Of course, you have to take everything, because they gotta flunk if they don't take everything. But let me just say this again. If you take nothing else from what I'm saying, please remember this one point. Vote. Vote always, vote often, vote in every election, no matter how minor or major it is. Voting is your voice. I mean, we have just seen coverage coming from Iran, people willing to lay their lives down in the streets because they just wanted their vote to be counted. We have seen across the ages people demonstrate, people take personal risks for no other reason than they wanted to vote. If it wasn't for the desire to vote, the US and Canada may have been one country. There may never have been an American Revolution if people did not insist on the right to be represented. The Canadian soldiers are dying every day to guarantee others the right to vote and the right for the vote to be counted, and yet many of their counterparts in this country decide to simply not exercise that right. That is not right, and I would urge you all to take a personal commitment to vote in every election from this point on. And if there's one thing that I really truly believe differentiates the citizenship we acquire from the citizenship we took congenitally, is that we live in societies where energy counts, where stamina makes a huge difference, and where everything is possible. You know, if you don't want to work that hard when you're 17 or 19 or 20 or 21, what are you going to want to do when you're 30 or 40 or 50? I mean, you have beyond you, you have right in front of you opportunities that 90% of this world can only dream of. And nothing can stand in your way of achieving it. So please encourage your children, and for those who don't see a lot of children here, but you know, to make use of this. Going through high school Cégep University is not just an exercise that you simply have to complete. That is a life-forming experience. I was in Ann Arbor, Michigan, where I did my undergraduate just last weekend. And I realized as I was walking the streets and going back into the dorms that much of my personality, much of my energy, much of my value in terms of professional approach to things was shaped by my involvement in the universities. The universities are not a place just to take a bunch of classes. I mean, yes, do well, take great classes, but the universities are a place to make your voice heard, learn public speaking, join others who share your passion, express your values, stand for what you believe on. If you don't do that in university, when are you going to learn to do it? So take full advantage of the university and encourage your children not to settle. Go to the best universities they can go to. Even if that means, and I know this is, I shouldn't say this, I'm going to get in trouble, but even if it means leaving you behind for a few years. You know, they have an entire country open to them. Opportunities that are unlimited. Let them use it. My parents sent me to Michigan, and they were still living in Egypt. I was 17 years old. It was not easy. I was an only child. But they made the sacrifice because they wholeheartedly believed that that was the beginning of the rest of my life.
Awareness. In medicine, you could be the best physician, but if you don't stay up to date, you very quickly become a second-class physician. It's estimated that the half-life of medical knowledge now is about 5 years. So within 5 years of finishing medical school or completing residency, half of what you've learned is no longer applicable, or at least it's not a best practice. Some of you may have seen lately, we had a big press coverage from CBC and all the news channels because of a case that we had collaborated on at the Children's, and it was the first case in Canada. And the first part of being able to do that is our awareness that somebody else had done it, that it is doable. You see, success is not doing what you know you can do. Success is trying to do the things you think you cannot do. And it applies in all areas of life. It applies in medicine, it applies in any other area. And I'm disturbed by the amount of lack of awareness that's out there. I mean, there is no excuse now not to be aware of the issues. 5 minutes on Yahoo or Google News or something will tell you what's going on. Be aware. I mean, the president spoke to us about things that may seem to some that are sort of distant or, news items. But these things he spoke about affect each and every person's life sitting in this room. And if you don't think that it will come back to haunt you, trust me, you will be in for a surprise. Now, I have to admit, I grew up, where I would hear something on the news, and then literally a day or two later, it would be hitting us at home. My father, who's visiting us today from California, was inducted into the 1973 war as an orthopedic surgeon. And literally, 48 hours after we had heard that the war broke out, he was gone. We weren't sure when he was coming back. So, yes, from early on, I grew up with that sensation that things are not just out there in a vacuum. But really, if you think carefully about the things we spoke about in terms of education, in terms of demography, in terms of policies that our society decides to enact, these things are things we're going to live with. If you cannot be aware of them, you cannot move on to the next step. So, your emotions, your intensity of feelings about issues that were spoken about today and maybe others that were not, only come to life if you're able to express them. Now, how do you express them? Well, it doesn't have to be anything fancy. I mean, you can write a letter to the editor, you can call a radio program, you can call your M&A, you can call your member of parliament, you can band with others who share your passion and make a stand. Let people know that you stand for something and that you are willing to fight for it. And I will give you a very small example. Just this issue of expression. Edmund Burke, who I'm sure the minister knows is considered the father of the modern conservative movement, has a very famous quote: all that is necessary for evil to prevail is for good men to do nothing, and women, of course. So, last month, I believe it was in July actually, I think you're all familiar with the story of the 3 young girls and their stepmother who allegedly were murdered. Their perpetrators are obviously innocent until they're proven guilty. But when I was hearing the story on the news that night, I listened to all 3 networks, Global, CTV, and CBC, and it struck me awkward that not a single network mentioned the word Muslim. Now, I am not saying that this happened to them because they're Muslim. But I mean, let's face it, again, I'm going to compete with the minister in my political incorrectness here, but I mean, it was part of the story. At the very least, it was part of the story. So the next day, I looked at the Gazette article, and lo and behold, there was nothing about that. You could think they're Buddhists or, Hindus or whatever, and as if this has not been a problem before in these societies and in societies elsewhere. So I wrote a letter to the Gazette,
and the Gazette did not publish it. Lo and behold, a couple of days later, there's an editorial in the Gazette by two Muslim women apologists. And you can read the title for yourself. But basically, the argument is very simple. That the media has been unfair. Funny, I didn't even hear the word. And that this is really no different than violence against Aboriginal women, against single women in Canada or elsewhere. That this is just another example of violence against women. And to me, it was unreal. I mean, first it was ignored, and then now it's really being forced upon us to digest this, what we all know is ridiculous. So I wrote a second letter to the Gazette. And guess what? This time they did publish it, and they even chose a title for it, which I thought was a very good title. And, my argument was not an insulting argument or anything like that. In fact, I found the email of these two women and we had some very civil exchanges of opinions. My point was simple, that let's call a spade a spade. Let's call things what they are, and not just keep recycling and changing things until it almost becomes, a different kind of speak, a different kind of language that nobody really understands. And so this is a small example of how persistence can get your voice out. And amazingly enough, after that letter, multiple letters were published in the Gazette to the same extent. And what's even more amazing is my colleagues at work, we always kind of hash through things in the operating room lounge, between cases and so on. I can't tell you how many people walked up to me and said, that's exactly how we felt, and we wish somebody would just say it. So, express yourself. Sometimes you'll be the only one. You'll be made to look like a fool. That's too bad. Surprise. And there are a lot of issues to choose from. I would say pick a couple of issues that are really important to you. We had a menu of issues tonight presented by our president. There are many issues to choose from. If you pick an issue or two that you're really passionate about, maybe something related to healthcare, maybe something related to immigration policy, education, whatever it might be, your passion will show. And people will pick up on your passion. When I finished my fellowship in Canada and went back to the States to start practice, my passion is for healthcare policy on a public level. And to really fight for the notion that healthcare is a human right, like we see it here, and not a commodity to be bought and sold. You're seeing this now debated all over the news in the States. And I didn't know how to break into it, so one time I was speaking to a group of medical students in an anatomy class, and I happened to mention, just for 5 minutes at the end, look around you. You're going to become future doctors, look around you, and see if this looks like justice to you. Decide if this is really where it should be at, where, the rich can get what they want, and the poor will not get much. And I wasn't very popular in the first couple of years talking like that. It's not something that people wanted to hear. But amazingly, year after year, my passion caught on to other people's passion. And here we are, 7, 8 years later, and we've gone full cycle. And the same institution that was always nervous about what I had to say has now invited me to be the keynote speaker to the graduating class of 2008, which means I now get an opportunity to address an entire medical community. So your passion will catch on. You just have to demonstrate it, and others will see it and will follow your lead. And finally, this has been mentioned before, participate in the political process. Politics is not an early word. The nature of things have been politicians. I mean, think of Franklin Delano Roosevelt, think of Winston Churchill. I mean, these people's impact changed history. And so, yes, get involved. Now, you may not want to run
You know, they're your ability to still express yourself. Support them, lobby for them, knock on doors, you know, distribute posters, contribute financially, by all means. There's nothing dirty about that. You know, put your money where your mouth is. Trust me, if this community is to prosper and to continue to build a future for itself in this country, that is not a choice you can afford to make wrong. You have to insist on being inclusive. And here I'll say something just to finish up with citizenship, because I think this does apply specifically to the Coptic community. There is no other ethnic community I know of that's more rooted in the church and in its spirituality than the Coptic community. And that's a wonderful thing. That is a massive, massive asset we have. We are really well rooted in incredible values. And we know, I'm speaking about citizenship, we know that our true citizenship is in heaven. It's not in Canada or in Quebec or anywhere else. But there's nothing in our faith that says that we cannot do God's work on this earth. That's what Jesus preached. He was an activist. Jesus was not a passive person. He was an activist. And our life often begins at the door of the church. And what I say is, it should not end at the door of the church. There's a society beyond that needs our contribution. And the notion that, you know, we're adherent to the church and therefore we should no longer be involved in these greater issues of politics, economics, and in all the things that are listed in your brochure there, I don't think there's any support for that. And we need to resist that. Let's use our church as an asset, not a liability, where we continue to shrink smaller and smaller and smaller in terms of our effect on the greater society. So I would just like to finish again by thanking the minister for his time. It's been wonderful. I found out that he also has California roots, which has been fantastic. Mr. President, thank you for a wonderful speech. The board, may God bless this community, may God bless Quebec, and may God bless Canada. Thank you. Thank you very much, Dr. Amin, for this enriching presentation. Ladies and gentlemen, to conclude the evening, I would like to invite Monsignor Al-Girani to give us a prayer before we conclude. Monsignor. Chers amis, en tant que chrétiens baptisés, nous avons notre drapeau, le signe de la croix. C'est au nom de la Sainte Trinité, l'amour de Dieu, le Père, Fils et le Saint-Esprit, que nous avons reçu lorsque nous étions tout jeunes encore. C'est au nom de Dieu que l'abbé Claude a débuté notre soirée par une petite prière. Et comme dit Saint Paul, on doit terminer aussi notre soirée par une petite prière, par une action de grâce à la Sainte Trinité, Père, Fils et au Saint-Esprit. Et ainsi, toutes nos journées, tous nos travaux, tout ce que nous faisons, nous dit Saint Paul, nous devons le faire au nom de Dieu et en action de grâce. Parce que toute notre existence, nous la tenons de Dieu. Nous sommes créés, nous sommes en vie, nous mangeons, nous buvons, nous travaillons, nous réjouissons. Tout ça, c'est grâce aux grâces de bon Dieu qui nous donne tous les jours de notre vie. Quelle belle soirée, chers amis. Quelle belle soirée. Merci Seigneur de nous avoir donné cette belle rencontre. Que c'est beau, c'est joyeux lorsque les frères et sœurs se rencontrent ensemble. Et aujourd'hui, si nous sommes Coptes orthodoxes, si nous sommes chaldéens, si nous sommes latins, syriaques, etc., nous sommes tous
chrétiens, baptisés, c'est l'amour de Dieu qui nous unit et unissons-nous. Restons unis, chers amis. Si nous ne sommes pas unis, nous n'aurons aucun droit, ni dans la vie politique, ni dans la religion, ni dans la vie sociale. Donc, étant donné que nous sommes ici, et pour moi, je suis honoré que ce soit la deuxième rencontre que je suis avec vous en cette belle occasion, en cette belle soirée. Et je tiens un mot de Monsieur le ministre Jason Kenny, Sana, Gadida, Saïda, Mubaraka, La'alkum Jami'an, c'est l'année 1726 des Coptes, 1726 des Coptes. Mais n'oubliez pas, chers amis, tel père, tel fils. Vous êtes des enfants généreux, accueillants, qui ont reçu des millions d'affamés il y a 4000 ans en Égypte. Vous êtes aussi les enfants, les petits-enfants qui ont accueilli une famille immigrante, persécutée. Joseph, Marie et Jésus lui-même, c'est vous qui les avez sauvés. C'est vous, les enfants de ses parents, qui a sauvé Jésus des tyrans, comme Hérode. Et aujourd'hui, chers amis, nous avons encore dans nos pays des tyrans semblables à Hérode. Et pire que lui, en Irak, en Palestine, en Égypte, partout, Moyen-Orient. Rappelons-nous en arrière maintenant ici, Antoine Malik me disait, nous avons donné des centaines de milliers de martyrs pour le nom de Christ. Et bien moi je vous dis, les Chaldéens ont donné des millions de martyrs au Moyen-Orient, à l'Extrême-Orient, jusqu'au Chine, jusqu'au Japon, au Moyen-Âge. Nous comptons 80 millions et aujourd'hui à peine 1 million et encore dispersés ici et là. Remercions Dieu que nous avons un pays si accueillant dans lequel nous nous trouvons, le Canada. Nous aimons le Canada. Nous devons aimer le Canada. Nous devons prier pour notre cher pays qui nous a accueillis. Nous remercions le Seigneur, nous avons parmi nous ce soir un ami, un grand ami de nos communautés, de nos églises, de tout le Moyen-Orient qui s'occupe de nous. Nous pouvons compter enfin, il y a quelqu'un que nous pouvons compter sur lui, que nous pouvons lui dire que de grâce, nous sommes persécutés, essayez de nous sauver. Et grâce à M. Jason Kenny, son Excellence, aujourd'hui, des centaines de familles persécutées qui viennent tous les jours dans ce pays d'accueil et reçoivent un bon accueil. Merci Canada, merci Jason Kenny. Merci Seigneur de cette belle rencontre. Merci de toutes les grâces que vous nous avez accordées. Continuez à nous garder dans ton nom saint, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qu'il vous bénisse. Amen. Amen. Ladies and gentlemen, the Honorable Mr. Jason Kennedy, distinguished guests, it's been a great pleasure to have you with us tonight. Thank you for being with us, and we look forward to your continuous participation to ACCOM and to the services of our community. Thank you once again, and we wish to see you on our future occasions, and may God bless you all. Thank you, have a nice evening.